Hi, it's Mark here with a quick message before we get started on lesson 36 of Coffee Break Swedish. When we're recording remotely, we have a system which records my audio here and Hannah's audio in her location, and then it's combined afterwards. Unfortunately, after we'd finished recording the whole episode, we discovered that there was a problem with this system. So in a couple of sections of the episode, there's a little bit of distortion on Hannah's audio. We apologise for this. We hope it doesn't spoil your enjoyment of the whole episode. Thanks for your understanding. Tack så jättemycket. Coffee Break Swedish, Season 1, Lesson 36. Hej och välkomna till Coffee Break Swedish. Jag heter Mark. Och jag heter Hanna. Hur mår du, Hanna? Jag mår jättebra, Mark. Hur mår du? Ja, jättebra. Men det kommer att vara lite vanskligt för mig att prata på svenska i den här lektionen. Har du varit på semester? Ja, jag har varit på semester i Norge. And already there. Norge. Norge. På svenska. Yeah, I feel I do have to explain this for our listeners because I am literally just back last night from a very pleasant 4 days spent in Oslo and in Lillehammer in Norway. And I've been trying to speak lots of Norwegian while I'm there. So, yeah, I think I might find this a little bit challenging this morning as we record Coffee Break Swedish, but I'll do my best. How would I say I'll do my best in Swedish? Jag gör mitt bästa. Jag gör mitt bästa. Ja. So in this lesson, we are continuing our trip, our holiday in Sweden. Now, that's me and my wife, not with Hannah. Hannah's here to analyze the conversations afterwards. But this trip in Örebro, and today we are going to be visiting some different places in Örebro. So we've gone to the information center. Just there? Yes, and I'm a bit envious. So you're going to the Örebro slott and Vadköping. Mm-hmm. So the castle and to Vadköping, which is like an open-air museum. Yeah, it's a little bit like Skansen in Stockholm. And now you are at the information center. That's right. So let's listen to the conversation that we have in the information center. Ska vi börja? Ja, låt oss börja. Hej! Hej, hej! Vad kan jag hjälpa dig med? Jag och min fru är på besök här i Örebro. Vad finns det att göra och se här? Det finns ju lite olika platser ni borde se. Har du någon karta? Nej, det har jag inte. Här har du. Just nu är vi vid slottet. Här. Här borta ligger Vadköping och här ligger vattentornet. Slottet har öppet mellan klockan 10 och 17 idag. Det finns en guidad tur genom hela slottet och en presentbutik i södra tornet. Vad kostar det att besöka? Det kostar 130 kronor för vuxna och då ingår den guidade turen. Den första på svenska är klockan 11 och den första på engelska är klockan 12. Och vad finns i Vadköping? Vadköping är som en liten by som visar hur det sett ut i Örebro under olika århundraden. Jag förstår inte. Kan du förklara lite mer? Självklart. Vadköping visar hur livet var historiskt sett från 1500-talet fram till 1900-talet. Det är lite som Skansen i Stockholm, om du känner till det. Det låter jätteintressant. Det finns både fik och bageri och små handelsbodar. För att komma dit går ni den här vägen genom stadsparken. Okej, tack. Klockan är 10 nu, så vi går till Vadköping först och kommer tillbaka till visningen. Kan jag köpa biljetterna nu? Ja, absolut. Totalt 260 kronor för 2 personer och då ingår som sagt en visning. Vi tar inte kontanter, så går det bra att betala med kort. Ja, ingen fara. Så där, då är ni välkomna tillbaka efter er tur till Vadköping. Tack, hej då!
Okay, so how did I get on there, Hannah? I was actually really impressed. It's quite complicated, and some of your pronunciation and intonation is getting better, Mark. Okay, I can't vouch for that now, having been in a different country, but hopefully we'll get there. So I think in this conversation there were a couple of kind of technical words which we needed a little bit of help with. But I think one of the good things was I basically said, "Jag förstår inte," and then the lady explained things in different words, and she was very helpful and explained things in a very simple way. Yes, and it shows that if you ask again in Swedish, hopefully they will reply in Swedish in different words, so you can practice your Swedish. Självklart. Okay, can we go through this conversation then? So to begin with, I say hello, and what does the lady say? Hey, hey. So is there a difference between hey and hey, hey? No, I think hey, hey is just a very friendly way. Mm-hmm. No difference at all. And then she continues being friendly and she says, "Vad kan jag hjälpa dig med?" So what can I help you with? Vad kan jag hjälpa dig med? Did I pick up a bit of an emphasis on dig? As in, vad kan jag hjälpa dig med? Yeah, because it sounds politer. Like if you buy a information desk and you go to the next person and vad kan jag hjälpa dig med? Yeah, so what can I help you with? What are you looking for? Okay. And so then I explain that we are on a visit here to Örebro. Ja, jag och min fru är på besök här i Örebro. Vad finns det att göra och se här? Så vad finns det att göra och se här? What is there to do and see here? A really useful question for visiting any town or city. Yes, exactly. And you should always use finns when you ask about what there is here. Mm-hmm. Is finns like exist almost? Yes. And if you think about it, that you use it often in questions when you're introducing something new or you're asking about something new. Can you give us an example? Yeah, like for example, finns det ett slott i Örebro? Is there a castle in Örebro? Or the statement, det finns ett slott i Örebro. So could you not say, är det ett slott i Örebro? It doesn't sound correct. Okay. So we can't really say is there. Instead we say, does there exist a castle in Örebro? Yes. Okay, good to know. So vad finns det att göra och se här? What is there to do and see here? Just go back to that previous sentence. Jag och min fru är på besök. We're on a visit. We're visiting here in Örebro. Could we equally have said jag och min fru är på semester här i Örebro? Absolut. So besök is that what you just said, that you are visiting somebody or a town while semester is holiday, but absolutely. Okay, good. So what does the lady then say in response? Det finns ju lite olika platser ni borde se. Har du en karta? Right, so that second part, har du en karta? Do you have a map? That's straightforward, but the first part's a little more tricky. Could you say that again, please? Det finns ju lite olika platser ni borde se. Right, so det finns, there exists, there are. Ju lite olika platser. So olika platser, are there different places? Yes, well done. So ni borde se, is borde like ought to or should? Yes, so borde is past tense, but we use it here in conditional, that you should see something. So what would the present tense of that verb be? It's bör, but you don't have to remember that, but because we don't hardly ever use it, because it's
It sounds almost like an order. It sounds really strong if you say du bör se slottet. But while we use borde all the time, and it's kind of a soft meaning you should see You should something. see. Right, okay. Så det finns ju lite olika platser ni borde se. There are different places you ought to see, but what about this ju lite in there? Yeah, so it's just like in English you would say there is quite a few different places. Right, so is it almost like reinforcing, there are quite a few different places you should see? Ja, precis. Okay, good. So then she asks, do you have a map? And I say I don't. Nej, det har jag inte. Mm-hmm. And then she gives me one. Ja, här har du. And then she shows you where you are on the map. Just nu är vi vid slottet. Här. So right now we are by the castle. Here. Här borta ligger Vadköping och här ligger vattentornet. So här borta, what's borta? It means away. Right, so här borta, like away over here. I guess she's pointing to things on the map. Yes, exactly. Okay, so over here ligger Vadköping, lies Vadköping. Och här ligger vattentornet, so that's a water tower. Yes, there is a well-known water tower in Örebro. Okay, so then she goes on to say, Slottet har öppet mellan klockan 10 och 17 idag. so the castle here, öppet, opens between 10 and 5 today. Ja, det finns en guidad tur genom hela slottet och en presentbutik i södra tornet. So there's a guided tour genom hela slottet, like through the whole castle. Ja, precis, bra. Och en presentbutik i södra tornet, and then there's a gift shop in the south tower. Ja, precis. Okay, good. And you ask her, vad kostar det att besöka? Yeah, what does it cost to visit? Ja. And she tells you, det kostar 130 kronor för vuxna och då ingår den guidade turen. Den första på svenska är klockan 11 och den första på engelska är klockan 12. Okay, so det kostar 130 kronor för vuxna. So it's 130 kronor for adults. Och då ingår den guidade turen. And the guided tour is included. We've got that ingår again. Den första på svenska, the first one in Swedish, är klockan 11. Is at 11 o'clock. Och den första på engelska är klockan 12. And the first in English is at 12 o'clock. Ja. Okay, now we're going to go on and talk a little more about Vadköping, which is this historical town, as it were, a historical village within Örebro, but we'll do that after our break. All the Coffee Break Swedish podcast episodes are free, but did you know there's a full online course available? We offer video versions of the lessons where you see the words and phrases on the screen of your device. There are lesson notes providing further information and additional vocabulary, and a bonus audio episode for every lesson. To find out more about our online course, go to coffeebreakswedish.com. Okay, we are visiting Örebro and we're in an information centre and finding out more about what there is to att se. Vad finns det att se och att göra här i Örebro? Perfect usage of finns. Good. Let's continue on with my next question then. Ja, och vad finns i Vadköping? You said. And what is there in Vadköping?
Ja. She explains to you. Vadköping är som en liten by som visar hur det sett ut i Örebro under olika århundraden. Right, that's a little bit tricky. So Vadköping är som en liten by. So if we just translate this word for word, Vadköping är is som en liten by, like a little town. So a by is a village, a stad is a town. Ah, of course. Yeah, that makes sense. So en by, a village, en stad, a town. So Vadköping är som en liten by. It's like a little village som visar hur det sett ut i Örebro. Is visar to show? Ja, bra. Okay, so it shows hur det sett ut i Örebro. So hur det sett ut, ser ut is like to look like something. Yes, I think we talked about it when we talked about how is somebody Yeah. describing people. Something. Yeah. So it's like a little village which shows how Örebro looked under olika århundraden. So olika, again, we've got different, and then århundraden. Is that like centuries, 100 years? Yes. And once again, Swedish is more easy than English. So Okay. år, yes, 100 is 100. 100. Okay. Right, so it shows how Örebro looked through the centuries, as it were. Ja, precis. Good. But you didn't understand that, so you asked, jag förstår inte. Kan du förklara lite mer? Yeah, so it was quite tricky on the spot, as it were. So Absolutely. Jag förstår inte, I don't understand. Kan du förklara lite mer? Can you explain a little more? Förklara. And she replies, självklart. One of my favorite words, of course. Vadköping visar hur livet var historiskt sett från 1500-talet fram till 1900-talet. Right, okay, so Vadköping visar hur livet var historiskt sett. So it shows how life was like in history, historically seen. Yes. Mm-hmm. Från 1500-talet, from the 1500s, fram till 1900-talet, until the 1900s. Ja, precis. Det är lite som Skansen i Stockholm, om du känner till det. Right, it's a little like Skansen in Stockholm, om du känner till det. If you know that, if you're familiar with that. Yeah, if you're familiar with it. Mm-hmm. Yeah. Så att vara, och att känna till något is to be familiar with something. Ja. So is there a difference between att känna till något and att känna någon, to know someone? Yes, so känna någon is that you know a person. And känna till något is to be familiar with something. Right. So just while we're talking about knowing, can I double check? Att känna någon, to know a person, but to know something, like to know a fact, that's att veta. Ja, precis. Så fact with veta, känna to know a person. Känna is quite complicated, but we keep it simple for time being, I think. Okay. And does känna also mean to feel? Exactly. That's where it gets complicated. Yeah. So give us an example of känna when it means to feel. Hur känner du dig? How are you feeling? Jag känner mig dålig idag. I'm feeling bad today. So is it always kind of reflexive? Is it always att känna sig? When it comes to feelings, how you're feeling, yes, then it's reflexive. Good. Okay, so it's a little like Skansen in Stockholm if you're familiar with it. And then I say? Det låter jätteintressant. So that sounds really interesting. And she explains more about Vadköping and says, det finns både fik och bageri och små handelsbodar. So bageri is a bakery, yeah? Ja. And fik, is that where you have a fika?
Exactly, so a cafe. A cafe. Och små handelsbodar, is that like little shops? Precis. Mm-hmm. And then she explains how you get there. Så för att komma dit går ni den här vägen genom stadsparken. Så för att komma dit, in order to go there, går ni den här vägen. So you go along this way, this route. Road, okay. Yeah. Genom stadsparken, through the city park, the town park. Ja, precis. Okay. And you say, okej, tack. Klockan är 10 nu, så vi går till Vadköping först och kommer tillbaka till visningen. Right, so I'm planning the day and I'm saying klockan är 10 nu. It's 10 o'clock now, so if you go to Vadköping first, so we'll go to Vadköping first och kommer tillbaka till visningen, and we will come back for the tour, the visningen, the guided tour. Ja, precis. Can I ask you a question about this so in here? Should I have actually said klockan är 10 nu, så går vi till Vadköping first, reversing the verb order there with after the so? No, you did this perfect because there are two clauses that could be on their own. Mm-hmm. So you just have the regular sentence structure. Okay, so we're going to come back for the tour after seeing Vadköping, and then I asked another question. Kan jag köpa biljetterna nu? So can I buy the tickets now? Ja. And she says, ja, absolut. Yes, of course. Totalt 260 kronor för 2 personer, och då ingår som sagt en visning. So in total, it's 260 kronor for 2 people, for 2 personer. Och då ingår som sagt en visning, and there, and with that is included a tour, som sagt, as we've said. Ja, precis. Already told. Okay. Vi tar inte kontanter, så går det bra att betala med kort. So something I experienced quite a bit when I was in Norway this week. Vi tar inte kontanter. We don't take cash. So går det bra att betala med kort? So is it okay to pay by card? Yes, get used to it if you're going to Scandinavia. And you said, ja, ingen fara. Yes, no problem. Så där, då är ni välkomna tillbaka efter er tur till Vadköping. So där, is that kind of, there we go. Då är ni välkomna tillbaka. So you're welcome back. You'll be welcome to come back efter er tur till Vadköping, after your tour to after your visit to Vadköping. Ja, precis. And then we say thank you and goodbye. Tack, hej då. Ja. Okay, so it's time now to listen once more to the whole dialogue, and hopefully now that we've gone through everything, it will make much more sense. Hej! Hej, hej. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag och min fru är på besök här i Örebro. Vad finns det att göra och se här? Det finns ju lite olika platser ni borde se. Har du någon karta? Nej, det har jag inte. Här har du. Just nu är vi vid slottet. Här. Här borta ligger Vadköping och här ligger vattentornet. Slottet har öppet mellan klockan 10 och 17 idag. Det finns en guidad tur genom hela slottet och en presentbutik i södra tornet. Vad kostar det att besöka? Det kostar 130 kronor för vuxna och då ingår den guidade turen. Den första på svenska är klockan 11 och den första på engelska är klockan 12. Och vad finns i Vadköping? Vadköping är som en liten by som visar hur det sett ut i Örebro under olika århundraden. Jag förstår inte. Kan du förklara lite mer? Självklart. Vadköping visar hur livet var historiskt sett från 1500-talet fram till 1900-talet. Det är lite som Skansen i Stockholm, om du känner till det. Det låter jätteintressant. Det finns både fik och bageri och små handelsbodar. För att komma dit går ni den här vägen genom stadsparken. Okej, tack.
Klockan är 10 nu, så vi går till Vadköping först och kommer tillbaka till visningen. Kan jag köpa biljetterna nu? Ja, absolut. Totalt 260 kronor för 2 personer och då ingår som sagt en visning. Vi tar inte kontanter, så går det bra att betala med kort. Ja, ingen fara. Så där, då är ni välkomna tillbaka efter er tur till Vadköping. Tack, hej då! I have a quick question, Hannah, just about my pronunciation in this. I said klockan är 10 nu, and I think when you were going through it, you said klockan är 10 nu. Are both okay? Absolutely. And you always sound much more proper and formal than I do when I speak Swedish. So it's just about me speaking fast and dropping vowel sounds and stuff. I don't think it's a conscious choice of being proper and formal. I think it's a fluke. We hope that you've enjoyed this lesson of Coffee Break Swedish. Of course, there are many more like this, so do check out all of the lessons if this happens to be the first one that you've listened to. You can find everything over on our website at coffeebreakswedish.com, and it's also part of a longer course. We have a full online course available for Coffee Break Swedish, which includes video lessons, lesson notes, and bonus audio. And we're just about to record our bonus audio now, where we're going to be putting some of this language to the test in a little translation exercise and some bonus vocabulary too. You can find out about our course at coffeebreakacademy.com. And you can find us on Facebook. Just search for Coffee Break Swedish, and we post regular content to help you build your cultural knowledge of all things Swedish. Absolute. We will be back next time, and I think we're going on a little further tour. We're going to be visiting Askersund. Ja, Askersund. A lovely day trip from Örebro. But you can look forward to that next time. For now, tack så jättemycket och hej då! Hej då! You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2022 Radiolingua Limited. Recording copyright 2022 Radiolingua Limited. All rights reserved.